ọma gị ọma na-ege ntị oforoshike n'olisa n'ihi na ọ dịghị ofele chachacha ịlahụ ma teta n'onwe gị nsogbu ọbụla. Obi aṅụrị ka ndị na-anabata gị n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Ihe oge arụ kịta bụ oge akwụkwọ akụkọ. Aha m bụ Tobechukwu Kasme. A na-akpọ m too handsome nwoke mara mma ọkwi mmanụ eji m akwụkwọ akụkọ Punch na akwụkwọ akụkọ The Sun. Ụtụtụ ọma Igbo nwere nzem ọzọ. Aha m bụ Chika Iro manikpọ Madigbo One Voice of the People megbora gị ọkụkọ eji m akwụkwọ akụkọ Vanguard, The Nation na akwụkwọ akụkọ The Guardian. Ndị gọvanọs 16 n'ala anyị na-enwe nkwado ka enwe ya bụ steeti polisi dịka ha kwara gọọmenti etiti na akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ ya. Maka ya bụ njinji jiri n'Okuama nke dị na steeti Delta, ụmụ nwaanyị isi Okuama ọbụladị ụmụaka nọrọ n'ime oke ọhịa mkpụrụ ụbọchị 6 na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Aka na-achị Delta steeti nakwazi ọtụtụ ndị isi agha agwala ndị isi ala na ya bụ Delta ka a ghara izowe ndị a na-eme mkpamkpa na be ha na akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ ya. Anyị agaghị ezu ike o, anyị agaghị aṅụ mmiri tọba iko tutu ruo mgbe anyị nwụchiri ndị ahụ niile gburu ndị agha na steeti Delta ka ndị amị ṅụrụ n'iyi na akwụkwọ akụkọ The Nation ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Ndị senetọs si mpaghara ugwu chọrọ ka eweta n'isi njedebe ntọrọ mmadụ nakwazi enweghị ezi nchekwa narị ibe ya elu na mpaghara ebe ahụ na akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ nke a. Maka ya bụ ntuliaka ọkwa gọvanọ ga-eme na steeti Edo n'afọ a ka ihe siri kwuru ugbu a pati asatọ ewetabeghị aha ndị ga-eji aha ha were zọọ ọkwa gọvanọ na ya bụ steeti dịka ọ fọrọ naanị mkpụrụ ụbọchị 3 ka ya bụ ihe bịa na njedebe. Ọ bụ INEC kwuru nke a na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Ndị ezinụlọ Maazị Nnamdi Kalụ akatọla ọtụtụ ndị isi ndọrọndọrọ ọchịchị na mpaghara South East maka ịgbarapụ Maazị Nnamdi Kalụ na akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ ya. NLC na Labour Party ka ọ dị ugbu a ka na-agbarịta egbe ọnụ ọkacha ya bụ mwakpo awakporo sekretariat ya bụ pati na Abuja na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Atụọla otu nwoke mkpọrọ maka igbu nwunye ọyị ya nwaanyị na akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-ahụta nke a. Ị hụrụ otu jikọrọ ndị ọrụ n'ala anyị bụ Nigerian Labour Congress bụkwa nke Joe Ajero nọ na isi ya awụọla mmeri niile Labour Party nwetara na ntuliaka emere n'afọ 2023 n'ala ka Julius Abure bụkwa onye bụ onye isi oche nke pati Labour n'ala anyị kwuru na akwụkwọ akụkọ Vanguard ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Ndị uwe ojii na steeti Lagos nyochapụtara ebe a na-emepụta mmanya adịgboroja dịka ha nwụchiri mmadụ 4 n'ebe ahụ na akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ ya. Gumi ekwuola sio otu nchekwa dị iche iche nwere n'ala anyị enweghị ikikere ọbụla ikwu na onye dị otu a maọbụ onye dị otu a bụ onye na-akwado ndị na-eyi ndụ mmadụ egwu n'ala anyị. Gumi na-ekwu nke a dịka ọchịchị etiti wepụtara ụfọdụ aha bụkwa ndị ha kwuru na-akwado ndị na-eyi ndụ mmadụ egwu n'ala anyị na akwụkwọ akụkọ The Nation ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Ningi ihe gbasatara Ningi Arewa otu Arewa pụtara maka tọọ ma kwuo na ya bụ nha dabara Ningi dịka ọ metụtara ya bụ iwu onye kwuo uche ya n'ala anyị na akwụkwọ akụkọ The Sun ka ị ga-enweta nke a. Akachiburu steeti Kaduna n'oge gara aga bụ Nasiru El-Rufai n'ụbọchị ụnyaahụ gara njem nleta ga-ahụ onye isi oche pati SDP n'ala anyị dịka ọ gara ya bụ njem ọtụtụ okwu dị ndị ala anyị n'ọnụ bụkwa ebe ha na-ekwu na ọ dịka El-Rufai chọrọ ịhapụzi APC banye na pati SDP na akwụkwọ akụkọ The Guardian ka ị ga-agụrụ ya n'uju. N'akwụkwọ akụkọ The Sun ka anyị nwere akụkọ kwuru sio ọrịa Lassa fever. NCDC ekwuola sio na opekata mpe mmadụ 20 nwụrụ na steeti dị na
steeti dị 16 n'ala anyị gbasatara ya bụ ọrịa Lassa fever. N'akwụkwọ akụkọ The Sun ka ị ga-agụrụ nke a. Ndị otu Nigerian Export Promotion Council na ndị otu National Agency for Food and Drug Administration and Control NAFDAC na aha mkpọbiri ka ihe siri kwuru ugbu a na-arụkọ ọrụ iji kwụsị ka esi ajụ nri ndị akọpụtara n'ala anyị na mba ofesi. N'akwụkwọ akụkọ The Guardian ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Gọọmenti etiti adọọla ndị na-ezu ohi mmanụ aka na ntị n'ala anyị ka ha wepụ aka enwe n'ofe tupu ọgọ aka mmadụ. N'akwụkwọ akụkọ The Sun ka ị ga-agụrụ nke a. Enweghị akụrụngwa ndị eji enyere ndụ aka na-egbochi ọtụtụ ndị ịbịa tinye ego na steeti Abịa ka Dr. Alex Oti kwuru. N'akwụkwọ akụkọ The Guardian ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Ọtụtụ ndị mmadụ atụọla ụjọ ihe mkpochi ụzọ dịka ebudoro ya bụ ọrụ na okporo ụzọ Lagos Ibadan Expressway. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ ya. Ị hụrụ enweghị nchekwa bụkwa nke na-echu ala anyị ụra. N'oge na-adịghị anya anyị ga-enweta mmeri, ha agaghị emerifu anyị ka onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu kwuru. N'akwụkwọ akụkọ The Nation nke ị ga-agụrụ ya n'uju. Ka ọ dị ugbu a n'afịa $1 nọ na 1,382 naira. N'akwụkwọ akụkọ Punch ka ị ga-agụrụ ya. Maka ya bụ amamaka enyi na enyi ga-adị n'etiti Super Eagles na Black Stars of Ghana. Iwobi ekwuola sio anyị adịla njikere imeri mba Ghana. N'akwụkwọ akụkọ The Guardian ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Onye isi ala na-agba mbọ ọfụma efu na ya bụ ihe isi ike nakwazi ihe ịchaka mgba akụnụba Naijiria bịara n'isi njedebe ka Obi onye isi ala kwuru. N'akwụkwọ akụkọ Punch. Ndị otu Ariwa Consultative Forum ACF ka ọ dị ugbu a etola onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu maka imepegharị ya bụ oke ala bụkwa nke dị n'etiti Naijiria na mba Niger Republic. N'akwụkwọ akụkọ The Nation ka ị ga-agụrụ ya n'uju. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ daalụ n'ịka n'ebe ahụ na-esonyere anyị n'oge akwụkwọ akụkọ n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Cheta na ọ bụrụ na anyị ga-agbara aka ha laghachi azụ, anyị ga-ewetara unu Igbo amaka bụkwa nke anyị na Commissioner for Health Anambra State ga-anọ n'ụtụtụ a. Na Voice of the People 90.3 FM. Igbo kwenu, Igbo rienu, Igbo kwezuenu. Igbo onye Igbo, ị na-anụ Igbo, ị na-asụ Igbo, ka Igbo onye ihe Igbo na-amasị. Ị chọrọ ịma ihe ekwe na-akụ, ka ị chọrọ ịnụ ka o si akpọtụ n'ala Igbo, ma ọ bụ n'ala anyị bụ Naijiria, ọbụla dị na mba ụwa n'asụsụ Igbo. Ngwa sonyere Chika Iro, Ada Igbo 1 na Voice of the People na Tobechukwu Kasmir, to handsome nwoke mara mma n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM bụ oge anyị na-ewetara gị ihe emume pụrụ iche n'asụsụ nke gị. Isiokwu ndị ahụ metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị, ahụike, azụmahịa, nka na ụzụ nakwa isiokwu ndị ọzọ gbara ọkpụrụkpụ nke anyị ga na-ewetara gị n'oge ndị Igbo. E nwekwara ndị ọbịa bụ ọkaibe bụ ndị ga na-atapụ isiokwu anyị ji bịa kwa ụbọchị. Ị ga-enwekwa ohere kpọọ ma tinye ọnụ n'isiokwu ọbụla anyị ji bịa ka o si gbaa n'akwụkwọ akụkọ. Daalụ n'ịka n'ebe ahụ na-esonyere anyị n'oge ndị Igbo na Voice of the People 90.3 FM. Ihe oge ya ruru kịta bụ oge ihe omume Igbo amaka. Igbo amaka bụ ihe omume maka nkwalite asụsụ Igbo, omenala Igbo na njirimara Igbo, maka ngema naanị Igbo na-asụ Igbo na maka gị onye ihe Igbo na-amasị. Ọka bụ m Tobechukwu Kasmir, too handsome nwoke mara mma, ọkwi mmanụ. Mụnwe nka bụkwa Chika Iro madịkpọ Madigbo 1 na Voice of the People. Megboro aga ọkụkọ itinyekwere m ambassador n'iru ọ gaghị esere mụ na gị. Sonyere anyị tata na igwe zurita ozi anyị gaa na ọba YouTube the VOP 90.3 FM. Ị na-ekiri anyị, ị na-anụ olu anyị n'ụtụtụ tata dịka anyị gwara gị, anyị ga-alarụ steeti Anambra bụkwa nke anyị na kọmishọna na-afụ maka ahụike ga-anọ na steeti ahụ wee kparịa. Anyị nwere Dr. Afam Obidike, ọ bụ ya bụ Commissioner for Health Anambra State. Ụtụtụ ọma Doc. Ụtụtụ ọma nwanne Darun. Ọ dị mma Doc, ka anyị gbapụ ya ọsọ biko ị ga na-egburu anyị agha nkem na nkem ka anyị nwee ike nwetachi anyị chọrọ n'ụtụtụ a. Ka m budogo n'ime ịjụ gị kedu ka ị mee n'ụtụtụ a?
ọ dịkwa mma Anambra ma mma anyị tete ndị unu nwakwa anyị nọkwa asị onye teta ya kelee Chukwu na ọ bụ nwayọọ nwayọọ. Ọ dị mma dọkụ na Sọnde ka aka na-achị Anambra steeti mere ncheta mere mmemme afọ abụọ o ji wee banye n'oche dịka onye kọmishọna na-afụ maka ahụike na steeti ahụ. Kedu ka isi wee fụ Soludo n'afọ abụọ? daalụ ihe nne the Soludo solution just afọ abụọ ka anyị nọgodo mana ife ihe eme ọ dị ka ihe ndị nọgodo 8 years ime because the statistics and data is there. What the governor is able to achieve ukiyo mego n'ime afọ na-abụ anọgodo due to and o mere ihe niile na mesie everywhere every sector ọ bụrụ na ọ bịa sị n'ọsọ na ya all the sector of government is massively touched and that emego ihe niile na-agakwa ọfụma. So ọ bụ ma ndị nere une ọ bụ na nke a sị na onye a pass na pass nke a bụ na ọ pass nwee distinction A and the issue bụ na n'ime onwe ọ na-asịkwa na anyị ebidobed na self to show that na we still have a lot ọka chọrọ imekwa ndị Anambra State. So anyị na-ekene ya na-asịkwa ka na ihe o mere achieve is good and we also thank the masses Anambra State and unu nwanọkwa na mba na ọbụna obodo asị na unu nwanọ na mba ọbụla Lagos ka a na-abịa ndị nọ na ndị anọdụ n'ụlọ ndị nọ ndị you understand what I mean? Ndị nọ n'ụzọ ije bụ ndị nọ n'obodo Igbo anyị. Ọ dị mma ka anyị ledoro anya n'ihe gbasatara n'afọ gara aga o nwere atụmatụ iwepụtara bụkwa nke ikwuru si na Soludo kwadoro maka ndị ọrụ ahụike na steeti Anambra ọbụla ga na-ebinye aka mgbe ọbụla ha ji bịa ha na-clock in na clock out emecha Soludo enye nkwado maka nke ahụ. Atụmatụ ajụjụ nke mbụ bụ ọ ka na-alụ ọrụ ka ọ dị ugbu a na steeti Anambra clock in clock out ka e wee mara ndị na-alụ ezigbo ọrụ na ndị na-arụ ọrụ mmụọ. Nke abụọ bụ ọ dị ka nke bụ eziokwu bụ na ọchịchị nyefere Soludo ọchịchị agbaghị mbọ na ihe gbasatara ahụike na steeti ahụ. Daalụ nwanne m. First is this mgbe onye isi anyị bata in the health sector ka ihe o mere ọ bịa sị let's assume we did what we called need assessment in all the health sector. That is the need assessment ka ebe na-eyi mpere ka ebe anyị eme improve. Now notwithstanding ndị niile chịbụrụ achị ha nwere ike ha because ọ bụrụ na ha nwere ike ha nwere ike ya manọs na onye bịa omelu ha otu ọ dị mana at least we are building on what we met and in order to improve the life of our masses. Now in the health sector mgbe anyị bata anyị nere anya na ndị arụ ike general hospitals 19 of our general hospitals enwere ofu mkpụrụ doctor nọ ya ofu mkpụrụ na ọ bụrụ na anyị nwere ebe ọ nọ 19. Now, what we did was now to say that the governor said, okay, let's recruit healthcare workers that will be doing the work because in human resources for health, you have to get people to work in. That's one thing. Second thing is also to ensure that you pay them well. Third thing is also to monitor them to ensure that they're doing the work because assignment given unsupervised is as good as not giving. So when we did the first recruitment, biko suwara anyị Igbo lọta ụlọ. Okay. So inye mmadụ ọrụ nye alụ ọrụ gị mana ọ bụrụ na ị bịa na-enye anya ka o si arụ ya ị ma na onye anyị emere ya ka o si wee kwesị ka o si wee mmasị ya and otu o si wee mmasị ya ma mbụkwa ka o si wee kwesị ime because o nwere onye laikiri ịlụ ihe ọfụma ebe ama supervise ya. Now mgbe e wesịrị ndị ọrụ a including ndị a na-akpọ ọkacha mmụta consultant na healthcare system ọ ya a na-akpọ ndị a ewesị ha we distributed them na hospitals niile. Now we now say that ọ bụrụ iwe mmadụ n'ọrụ bụ isi nọ iwekwa onye a n'ọrụ ịchọkwa addition na onye a na-abịakwa ọrụ. So that is ihe mere eji etinye ihe a na-akpọ clock in na clock out devices na general hospitals anyị including teaching hospital Amako teaching hospital. Ihe eji emekwana ya ndị na-arụkwa ọrụ alaikilọsikwana ya mana agwa ha na ọbụla na a na-eji ya eweshọt mmadụ or this we want to use it to ensure na ndị na-abịa ọrụ kwesịrị ịbịa ọrụ
mgbe ị kwesịrị ịbịa ọrụ ka ị kwesịrị ịbịa ọrụ mgbe ị kwesịrị na then also mgbe na-eme ya, I found that no nwere some people pugoro apụ ka na-anọkwa salary, but with this we use it like a biometric check, and since emesịrị ya, granted 1 or 2 places kwa a na-emekwa ya ọma na abịa imemebikwa the thing, but we are determined to use it to ensure na eji akwụ ndị ọrụ ụgwọ. And also in the human resources for health, after that again we also did what we call assessment in the primary healthcare, which 500 human resources for health we have finalized that one, is going to join also in the primary healthcare centers. So these are the issues. So we are using it, and it's actually working, and it has improved otunde mmadụ si abịa ọrụ na ndị otunde mmadụ si arụ ọrụ, because ọ bụ na ijiri arụ ọrụ ama nkwụ n'ụgwọ ụgwọ now. If your clocking doesn't tally, ama nkwụ gị ụgwọ, and onwere onye ọ report ya. So ọ na-arụ ọrụ, and a very good thing that onye isi anyị ewebata, which is wonderful. Daalụ. Dr. Afam, ikwutere ihe gbasara primary health care na steeti Anambra. Ọnụọgụgụ ndị dọkịnta maọbụ ndị nọọsụ maọbụ ndị ọbụla anaghị ihe gbasara ahụike na steeti Anambra, ọ dị gị ka ọnụọgụgụ unu nwere ga-egbonwuni nsogbu chere ndị steeti Anambra aka mgba, ọkachasị ka o siri metụta primary health care? Okay, daalụ nnukwu. Ka m si wee gwabụ gị na mbụ na in the primary health care, 500 human resources for health ka a na-etinye ebe ahụ, and including nurses and doctors and CHU. Ọ bụrụ na enwe ọbụla ndị na-arụba ebe ahụ enweghị. And what we do is we adding this 500, and we see also reassess the need. Now, the EIN alone in the primary health care, thank God they mentioned, and I like in case we have interest there. In the primary health care in the state, what we are striving and what we are trying to do, or what we are doing already, is to ensure that na otu ward, amara ka etitinye ward na Igbo, one ward, na enwelo primary health care dey functional, and that is what we are doing. So in Anambra State, I went 326 wards in Anambra State now. So we have actually, those human resources we are going to take, we are going to circulate it across all the 326 wards in Anambra State. Now, there's a technology I may use. I may get no local government. No. Kahaga na Okozu General Hospital. Kefia, I na be telemedicine. Manama be puna nkan letter. Nkan na serve all the primary healthcare centers, because what we want to do is this: we want to ensure that anywhere, any primary healthcare center in Anambra State before next 2 months, you will have access to be seen by a doctor. How do we intend to do that? For instance, in Aniocha, for instance, and when 19 wards in Aniocha, where the major general hospital right in Aniocha, which is Agolo General Hospital. So the telemedicine, and then when I reketa the doctor ebo yana na General Hospital, yana attend to all the patients in the 19 wards, then Aniocha in their primary health care, so that Hageban, the nurse who never for her, they can teleconsult to the General Hospital, the medical doctor to be seen. Then some of number, they have accepted to be hooking on those areas. Now I may say, Kahawena, I connect when consult and the Ayebidogia na Oyi local government, and it's working very well. So what it means that 2 doctors, Yanona the hub, which is the General Hospital, and be attending to 19 of the primary health center in Anota, for instance, they will be hooking on to that. I'm not in a hot here. Doc, biko lotolo sotua Igbo biko kotunde madu nwike ghọta. Oyibo kata nke a bụ na Igbo na. Oyibo dị ka chọrọ ikpusizi oyibo gị karịziri Igbo. Biko do. Doc, enwere ihe ikpo n'ọnụ ihe gbasara primary health care na Anambra steeti. Ọ bụrụ na ile anya ugbu a, ọ bụghị naanị so Anambra steeti dị iche iche, ọbụla dị na steeti Lagos, ọtụtụ ndị ọrụ ahụike na-eri mbọ ha na-ahapụ ala anyị bụ Naịjirịa na-agbaga mba ofesi n'ihi na ha si na ọ bụ ebe ahụ ka ihe na-eme. Ka ndị dọkịnta ahụike, ndị nọọsụ ahụike na-ahapụ ala anyị na-agbaga mba ofesi, ya bụ ihe o metụtara steeti Anambra?
definitely. On what ebe ometalo is everywhere. Brain drain, bombo is everywhere. And ndị mmadụ nwere different ihe na-eme ha ji apụ. Mana at the end of the day, aka nwekwara ndị nọ na-ehepụkwa arụ ọrụ na Anambra. Onyanwa bụkwa one of the reasons of the telecommunication. Because in the telecommunication, telemedicine, some people anọkwa na like nke anyị na-eme na oyi. Onwe ndị na-esi America a consult patients nọ na Nigeria here. So nke ahụ dị. Mana us as a state, we won't give reasons to our people that the reason not to provide them healthcare. But we are devising means, both using the digital means to ensure that the primary healthcare, which before, but only see natural, but at least now ward only open on Anambra State. Now village na ward because ward is the smallest unit. So na emepu ka enwe otu ụlọ arụike a na-akpọ primary healthcare na-arụte ọrụ ike, and nke dị bad ihe a na-achọ ime kịta bụ na anyị na-achọ because some of them ihe notice na ịga ama nwe ọkụ eletrik dị ebe ahụ. So anyị na-etinye kịta solar 10 kVA solar to all the 326 primary healthcare in Anambra State. This project will be completed before next 3 months. Then now, ma nkụrụngwa ọrụ ha ji alụ ọrụ ma bed eji deliver because mgbe anyị bata agwa nga anyị need assessment ịga ifu ma ndị ji tebụl deliver. Now onye isi anyị emega approve which in the next 3 months na anyị emesịa all the 326 it will be equipped to the basic needs eji amụ nwa ma nke eji alụ ọrụ all very standard emega. Then a na-achọkwa ọgwagwakwa ya na the 50% of them in the 326 is the very worst repair. For next 3 months, I arụzicha nke a enyego ndị ya arụ ya no analyze the details. The person na mmiri na alụ ya. So if na the onye isi natural life bido n'okpuru naanị ndị niile na-abụ na the primary health care ka ọ dị sure na ọ na-arụ site ọrụ ike. Then gafa na secondary care, like a secondary care bụ general hospitals, and ihe anyị na-eme na steeti anyị bụ Anambra State bụ na if a lot of general hospitals a lot, mana now anyị dị strategic ịma na anyị renovate go this and 3 major general hospitals, right? And some other little ones who have also renovated. Doc, chere na ya bụ general hospital ka chetara gị na mgbe ahụ ị na-ekwu okwu gbasatara clock in na clock out na nwere ihe ikwukwara mgbe ahụ esi na gọọmenti steeti Anambra ga-agba mbọ fụ na local gọọmenti ọbụla dị na steeti Anambra na-aga enwe ọbụnago otu general hospital nakwazi ya bụ eye care center dị na n'isi Ọka South Central na ihe niile akụrụngwa niile zuru ezu maka nke ahụ. Ihe nche ịjụ gị bụ dịka ikpuru si na-aga enwe ọbakata mpe otu general hospital na local gọọmenti niile dị na Anambra, ole ka enwegoro ugbu a local gọọmenti na ole ka enwegoro general hospital ugbu a ka anyị mara ole fọrọ ọnụ ka ọ ga-abụ afọ abụọ fọrọ afọ ka anyị gụkọpụ mara na ụna ya nwezugo ya. Just take it to the back, my one day. Governor Soludo, Mario of a man, come on, you America, at all. As we are talking to you now, sir, we are building 5 new general hospitals. 5 new. One is in, I will send you videos to verify and all that, to the stages of work, and all will be completed before ending of this year. All. One is the one we are building at Ayamelum local government, Anako. Anako is a local government general hospital. Yes, now we are building, they are almost on the completion phase of it, Anako, Ayamelum local government. Now, the second one in Anambra West. Anambra West. We are building a brand quality, standardized general hospital there. The Nke Tobuna, I na na general hospital na Onitsha South fege ebe na ime Onitsha ọfụma m jụọ na otu ankwụrụ Onitsha South na obi amapụghị so Onitsha South enwere general hospital onwere fege anyị na-arịa na fege. That one is going to be that one we may not even call it general hospital, it's going to be a specialist hospital, what we are planning there. Then we also building at Anambra East in Enugu. Anambra East nwe Umueri general hospital, but due to the landmass
Then on the inside, those difficult to reach areas, then you go to Agro to and inside. The distance between them and the boy pota the far. Can you only see men? On see a comprehensive like secondary care health center there. Now in Obuko is one of the most populated suburban area, as in the slump, as in when you go there. The first time I went there, you can imagine that as Obuko it is no secondary care facilities. In fact, last week there, ndị mmadụ bata na-esi na ọ bụrụ na only na governor lụrụ ha hospital, na governor lụrụ ha quality hospital that is international standard. Onye nke ọzọ si na kịta na ha enwego mortuary. Na before mmadụ nwụgodo a na-atọgbu ya na street of Okpoko, but now enyego ha access to have a mortuary too, where they could keep their dead body on this. So these are the general hospitals. The local government, one of general hospital, have identified them, and before the ending of this year, my brother, it will be completed by God's grace, and the very, very highly functional. Then the other Dinwebu General Hospital, what we had before is abandoned buildings. So we have made Enugu Umeri General Hospital. We can see. I will send you the videos. Umeri General Hospital, Odese Kobodoibo, Ekurobia General Hospital, Odese Kobodoibo. Then Nkana Enugu General Hospital. Tinesia consultants there. They got their Tuesday, Wednesday, Thursdays of their clinic days. The full life has come back because and they equip them. That is very essential because we don't only do that. We have equipped them. Nke Obuko. Dental, one of the best dental furnishing we have done ever. If you go there, you see it's optometrists and all that, and the standardized theater, standardized hospital settings for the Obuko community. So in that regard, I think, and do you know the important thing here? All these 5 new general hospitals the governor is building, all of them are located in Anambra North. I'm from Anambra Central. The governor is from South. No single of this hospital we have mentioned built new are from our zone. So you see that we are the governor with the mantra of the governor, which is Governor of Umuobonye, tackling the issues of the affected. No, joke apart, 5 of them. We know that in Apuga our mantra is Onyahala Wanneya. So we have understood that Onyahala Wanneya in these 5 areas. I would like to have most of those in my zones, but we are deliberate in giving it to the people that most need it. Adema, Governor Umu Ubonye. Yes, I can expatiate that if you want me to do that. Ụwa niile ka anọ na-ekiri gị ma ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ Lagos ma ndị n'ala Igbo maka na ọtụtụ ndị nọ mba ofesi kịta ga na-ekiri gị ikwuchi ihe a akpọwa mmafa akpọwa mpafa kpọwa ụmụnne ha si biko na gbajebenụ na ebe a na nwere onye kọmishọna kpọtara na Voice of the People ọ sị na ihe adịgo ha rụzie ebe ahụ ma ọ bụ na afọ gị ihe nsogbu dịkwa mana dịka ikwuru gọvanọ ụmụ ogbenye ka anyị chetago onye gị ihe ikwuru na ọnwa Jun n'afọ gara aga mgbe ị na-eto ndị World Health Organization WHO na mbọ a na-agba na steeti Anambra n'ịkwado gị nwa ịkwado ministri gị ma ihe gbasatara Lassa fever, cholera na ndị ọzọ ya COVID-19 nakwazi ihe gbasatara ego. Achọkwa m ka m jụọ gị ebe a ka o doo onye ọbụla anya na nkwado a niile a na-akwado gị na ministri gị na steeti Anambra maọbụ nkwado a na-akwado gọọmenti steeti Anambra, ọ bụ sọsọ ịkwado gị n'ihe gbasatara Lassa fever, enwere ego so n'ime ya? Ọ bụ na enwere ego so n'ime ya, kedu ka ego ahụ si adị? Thank you so much. Anybody that knows the operation of the WHO and World Health Organization and all these partners, UNICEF and all that, they know that you get their program. They support you technically. It's technical assistance and they normally give. So there is it's a United Nations organization, but they will give you technical advice, assistance, and all that. And it's not only the UNICEF is also supporting the states, because our governor is an international man. So when you see somebody like that, people attract to him, and they assist us in doing a lot of things. And so far, so good. We have been able to do a lot of things with their partnership. Even when we had
the Lassa fever outbreak. Even the monkeypox was more in Anambra State when it ndị na-ege anyị ntị si gị sụwa Igbo dọk. mgbe na anyị ma na ọ hịrị gị ahụ ma na-emetụta Igbo katụ abụkwa m ọkụkọ Igbo. So mgbe e mere those things ha na-enyekwa aka wee na-ehepụkwa. Even yesterday anyị chanjikwa gekwa ya na-akpọ supportive supervision inye aka wee fụ ihe na-eme even in the primary healthcare and the tertiary and the secondary and the general hospitals wee fụkwa ihe na-eme. So aka ha na-enye bụkwa aka ha na-enyekwa like every other place and n'ihe mebụ na eto mmadụ na nke o mere eme o mekwa ọzọ. Mana ịma na o nwebụ ihe nkwu mgbe m gwara gị na gọvanọ anyị bụ gọvanọ ụmụ egbenye echi ya si na ndị ya n'ụwa sị na mma akọwakwalụ gị ka ịghọtakwu ya. If you allow me to do that, I will do that. N'otu nkeji maka na anyị nwere ọtụtụ ajụjụ anyị chọrọ ịjụ gị na ụtụtụ adọk. We'll continue. Probably later we'll do that. But what I wanted to say on that is this. All our programs, most of the programs the governor is rolling out, both in the health and in the education sector, this is to ensure that na ndị mmadụ ndị onwere ka ọha ha na-eje enweta those services, these social services. In education, mgbe governor anyị declare free education from ntakara to JSS3. O nwere ike ndị mmadụ, some people unu bi mba ofesi dị na Lagos, unu ama mata ihe ndị mmadụ, how important it is to people. Some people, their money 7,000, 8,000, 10,000 ha na-akwụ kịtazi, nothing to be paid at all. That is why if you see the recent survey, Anambra State is the least state in the out of school children, the least in Nigeria. This is a massive achievement. It's by independent assessors. And what KYA mego na nwata kiram na mango tenwu na ndị be ha ma kpọtenwu school. Kita Soludo asigodo ha jee goba akwụkwọ n'efu. Akwụ n'ụgwọ ọbụla. Amoke na hot ihe na-ekwu. And this one in the public hospital, in the public in the government schools. Nothing to pay. Not only that we say this thing because na igwa mmadụ assignment given us provide is as good as not given. Eji na-enyochasị na-achọsị ka ndị condition na ndị principal na headmistress na ha mere obey ihe ekwu. Ifu na onwekwa ndị achọrọ ime obey, onwe ndị isi ekwu ọnwụ and ejitesi ha mee gịnị, some of them enye ha afụfụ dere ha for maka ihe ha mere. And name is it now, and we will continue. So, and if at my classroom, you go get everywhere. Oh, my, it doesn't it doesn't make it in the area. Can you hear me? Hello. I know go. Doc, you know, yeah? Yes, I'm just trying to anyway some introduction. So, if you're in some of those, okay, let's continue. Doc, Abruna, ile anya enwere ihe World Health Organization, WHO, enwere ihe akpọrọ Universal Health Coverage, UNC, ọ dịghị ka steeti Anambra ga-enwe ike imenwuni ya bụ ihe achieve ya bụ Universal Health Coverage. That is so much. If you know the component of universal health coverage is to ensure that people have access to healthcare services and get treatment without being impoverished. If you look at these two components, we have in order to achieve the universal health coverage, you must have your primary health care or your health facilities very functional. And also you're going to have your insurance system very functional. Anambra State, outside the Lagos State, Anambra, one of state take enough money insurance, and insurance beginning 12,000 naira. What does it mean? 12,000 naira per year. And when we came on board, it has been 12,000 naira from last administration. When we came on board, we maintain it as 12,000 naira. And what do we do to maintain it at 12,000 naira?
we ensure that in addition to maintaining to 12,000 Doc lọtụ weta Igbo biko eweniwe daalụ. Ịma na anyị na-asụkwa anyị ma na o nwere asụsụ ndị siri ike na ịtụgharị ya n'Igbo mana sụọ Igbo tinyezi ndị Okay, so in order to ensure the universal health coverage we should, we must ensure that I am nkwado na insurance na alụ ọrụ dịkwa nkwado na the primary health gas na alụkwa ọrụ and ihe na-aba na agwa gị anyị ekwugo ihe anyị na-eme na the primary health care and secondary care in order to make people to ka ndị mmadụ nwee access to ị na-aga ụlọ ọgwụ. Abịazie na nke insurance anyị ya bụ thank God for this platform too. The insurance in Anambra State is 12,000 naira. 12,000 naira ka na-eme in otu afọ. And the insurance I na-eme mgbe anyị batara 12,000 ka na-eme bịa mana mgbe anyị batakwa I may expand to a lot of things we are doing in the insurance which even covered CT scan, histology, even orthopedic surgeries and all that. And this has actually increased the insurance coverage in Mbano. Mbata 160,000. Now I know it's almost 250,000 persons coverage in the state, far from where we want to be. But you see that now we have expanded and increased the quality of services we render to people on this insurance. And I got communities like Kankoya now, Obu communities, Mbaigareban. From there, they raised almost, we call it adoption model. Anambra said BM Bidori and the Ndimbo Fesi, WHO, Abego, Vida, and Georgia is the best in the world that started adoption model. Ndi Mbe Obu community, how made adopt Ndibaha almost 12 million naira. The only cause of 3 million. You see that alone is almost having the universal health coverage as they are already achieving it in that Obu communities. Among in so and the EU main is that only any those insurance one after them because ndị je go bia may adopt ka ndị be ha onye nwe nsogbu arụ ike ọgabụ n'ọgwụ is the person is not going to be impoverished by being treated because onwego insurance ịga ebe arụ ike and enwego ụlọọgwụ arụ ike na-arụ ọrụ n'obodo ha. Have you seen where we are driving in achieving that universal health coverage you are talking about, USC? Now, some other communities too have also keyed in. So this insurance that is working and is not expensive, we are making it. Then, Nkendi Keke Anambra State, onye na-achị Anambra State, Governor Professor Charles Chukwuma Sodo, CFR, ndị niile na-anya keke ụgbọala na Anambra na-akwụ ụgwọ taksị enye ha insurance coverage. Ife ebe ha na-amanye na-aṅụrị alụla ya ha na-aga ụlọ ọgwụ gaa treat ya free. Anambra bụ otu steeti na-eme ya n'obodo anyị bụ Nigeria. And the omego ha the confidence in the government na mgbe ọbụla ihe mere ha na Nigeria, they go there. So we are clearly on the path of achieving the UFC and by God's grace we are getting there. Ọ dị mma dọkụ ka anyị legoro anya maka na otu ife bụ iwepụta atụmatụ nke abụọ bụ iso ya bụ atụmatụ dịka ikwuru sị ikwuru okwu sị na enweghị ọtụtụ ebe a na-eme nke a n'efu. Anyị nwere General Hospital, enwere nke eji ele ahụike, enwere nke eji eme nke a, enwere nke eji eme nke a. Ajụjụ na-ajụ bụ o nwere otu unu wepụtara ga na-afụ maka ya bụ ihe niile fụ na n'eziokwu na ọ bụrụ na nwaanyị dị ime je mụ nwa na ọ mụrụ ya n'efu, ọ bụghị sọsọ na amụrụ ya n'efu kama na enyere ya nyocha ma enyemaka ma nkwado ọfụma o kwesịrị. Ọ bụghị na asị na nwaanyị ọbụla dị ime ya gị free antenatal a ga-amụ gị nwa n'efu mana nwaanyị ruo ebe ahụ o wee 2 weeks iji wee lekọta ya anya. Nke a bụ ajụjụ nke mbụ. O nwere otu na-afụ na ihe ndị a niile na-agara na ebe dị iche iche ịfụ na o mere ihe. Nke abụọ bụ enwere akara ekwentị na ministri gị maọbụ steeti Anambra wepụtara bụ na ọ bụrụ na mmadụ aga n'ụlọ ọgwụ ebe dị otu a dịka unu kwuru sị ebe a ga-enye n'efu ka enye n'efu, ọ bụrụ na mmadụ aga ọ bụrụ na ihe unu kwuru maọbụ ihe e kwuru ka eme n'ebe ahụ abụghị ihe a na-eme, enwere akara ekwentị unu wepụtara na a ga-akpọ ma rịpọtụ onye ahụ mere ya bụ ihe maọbụ ebe ahụ ha nọ wee mee ya bụ ihe.
Daalụ so much nwanna. Doc n'otu nkeji biko nke ọbụla anyị jiri gị ugbu a ịgbapụ ya ọsọ n'otu nkeji anyị n'oge abụ nwanne. Okay, I know you one day. So very good question. Now, I like me. One is this: if you go to most of the health facilities, all that we say that we are doing free antenatal, we wrote there. If you are asked to pay anything, I'm going to send you the flyer immediately. If you are asked to pay any single thing, contact these numbers. We have 3 numbers there. One of the numbers there is my number. And we have dealt with a lot of people, and up to today, it will continue to do. Because most of the people, baby has a written actually work on our. So that is certain. We are monitoring it. It's one of the things I go personally to monitor it. Everybody, the ES and everybody, because this is the program of the Mr. Governor. And in fact, yesterday, each one sent a picture. Only na Lagos State, 12-year-old girl. Rape in Lagos State. Happen at a main operation in Enugu cesarean session because now they may more investigation independent go to Enugu and verify. Okay, no, yesterday I made the surgery. Has a Lagos matter because now Doc, we them and did the surgery. Doc, abru ni ila otu ndị mmadụ na-ekwu na ihe gbasara ngalaba ahụike na steeti Anambra na ọ ka mee nke ọma n'ọchịchị Maazị Peter Obi n'oge ọ bụ gọvanọ karịa ugbu a Soludo bụ gọvanọ. Ikwenyere na nke a n'otu nkeji? I no evidence on that. But that means that is a fallacy. During Peter Obi's administration, go and verify. Doctors in Anambra State were on strike for more than 1 year. The government, first, let me tell you categorically, these things are not something that hearsay. Browse it. The government hospitals in Anambra State crashed down, closed completely. I'm a doctor. I practice here. They will strike. This thing is not something somebody can say how, on what basis. There is not all the teaching hospitals, all the general hospitals were closed down, crashed totally. They verify it. It's on news. So me, I'm a straightforward person. When people say something that is not verifiable, on what basis? 2013, enyekwara Peter Obi Award Deka Best Governor in Healthcare in Nigeria by the Bill and Melinda Gates Foundation. Let me tell you something. When you talk about giving award, those things like that, you see my governor, we don't check. But I'm trying to tell you. Best award in Nigeria. Bill Gates. Bill and Melinda Gates Foundation. We are not coming here to compare or contrast. But we have, from the data I have issued to you, from the data, because we are not, there is nothing to contest and contrast between the two administrations. Everybody is evolving at each time of his period, and everybody is doing his best. But I'm trying to tell you that during the administration of Governor Peter Obi, His Excellency, Anambra State doctors were on strike for more than 1 year. All the general hospitals in Anambra State and primary healthcare were closed down. I'm just trying to tell you, these are something you can go and verify. You don't need to, it's not, Anambra, politics are apart. We don't do politics in health. N'otu nkeji maọbụ abụọ na nso a. And we have gotten even in the under 5 mortality in Anambra, in Nigeria. Anambra State is the lowest after Lagos State. Doc na nso a anyị nwetara ozi na ụmụnya. And we did 2 years. Doc ị na-anụ olu m. Asị m gị na nso a na anyị nwetara ozi na ụmụnya nke dịkwa na steeti Anambra, otu ụlọ ọgwụ a na-akpọ nwa ndị bekee kpọrọ ya Baby Factory. Ka ihe siri kwuru ugbu a anyị manụ na nwụchiela ndị aka ha dị na ya. Kedu ka ya bụ ihe siri kwuru ka ọ dị ugbu a ihe a mere na ụmụnya Baby Factory bụkwa nke gọọmenti steeti Anambra chọpụtara na ụmụnya? Yeah, this is true. The governor Soludo, Professor Chukwuma Soludo, in our manifesto, because everything we are doing, we have the blueprint of what we achieve in Anambra State. The governor said we have a health facility monitoring and accreditation team that is going to establish in the state, and this is only second known to the Lagos State own. We have our routine monitoring and evaluation activities, and we went normally. We went and saw the what.
Yes, no, yeah. And the hospital have been operating. The hospital now more than 12 years ago. They have been opposite Boromeo na worker. And we were able to get them with this establishment of health facility monitoring and accreditation unit the governor established. Recently, the law, Anambra State House of Assembly law, have passed a bill to make it an agency, which after presented is going to metamorphose into agency. Doc, ndị ahụ unu nwụchiri aka ha so na ya bụ ihe kedu ebe okwu ha nọkọ dị ugbu a n'otu nkeji? We call them and handed them over the police, and the Commissioner of Police of Anambra State, Aderemi, is actively working on it. And the doctors. Mana Doc, enwere ihe ndị mmadụ na-ekwu n'ihi na anyị n'oge abụghị nwanne. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ya bụ ụlọ ọgwụ dị na Ụmụnya bụkwa nke unu kpọrọ na ọ bụ baby factory na nwụchiri ndị aka ha nọ na ya bụ ihe bụ ebe ndị mmadụ na-amụ nwa n'ụkpụrụ ọdịnala na ọ bụghị baby factory na ọ bụghị ebe a na-akpụ nwa, nke ọ bụ eziokwu. Doc, na-anụ olu m? Chetakwa na ọkabụrụ oge ndị bụ na Voice of the People 90.3 FM. Asị m gị na ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ya bụ ụlọ ọgwụ bụkwa ebe unu nwụchiri ọtụtụ ndị mmadụ na Ụmụnya bụkwa nke unu kpọrọ baby factory na ọ bụ ebe a na-akpụ nwa. Ọtụtụ ndị mmadụ sị na ya bụ ụlọ ọgwụ abụghị baby factory o, kama na ọ bụ ebe ụmụ nwaanyị na-amụ nwa n'ụzọ ọdịnala, nke ọ bụ eziokwu. Netwọk eburule bata. Netwọk gị nwere ka o si adị n'ụtụtụ a, mana adịba asị na anyị nwere oge akara ịkọwara gị ya bụ ihe na-ekwu na ndị doctors gbara strike na ọchịchị Peter Obi 13 months ka ọ bụ. Peter Obi kọwakwara na ọtụtụ ihe mere nke a ji wee mee, mana oge anyị adịghị. Doc, na anụ anyị ka anyị chịkọta ya bụ ihe omume. I cannot hear you. Ị na-anụ anyị kịta? I started hearing you. Doc, asị m gị n'otu nkeji anyị n'oge abụghị nwanne. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na ya bụ ụlọ ọgwụ dị n'Ụmụnya bụkwa nke unu nwụchiri ndị mmadụ na ọ bụ baby factory na ọ bụ ebe a na-akpụ nwa, na ya bụ ụlọ ọgwụ abụghị ebe a na-akpụ nwa, kama na ọ bụ ebe ndị mmadụ na-amụ nwa n'ụzọ ọdịnala, nke ọ bụ eziokwu n'otu nkeji. I will send you pictures. Now, what these things are, people should be investigating on what you are saying. Maka na anyị wetara ozi na ihe ahịa ndị mmadụ na-ekwu, anyị kpọrọ ndị mmadụ ndị bi ebe ahụ sị anyị na anyị apụgodo ihe a gọọmenti steeti Anambra na-eme na ọ bụ ebe ụmụ nwaanyị na-amụ nwa n'ụzọ ọdịnala, ọ bụghị baby factory. Ụfọdụ ndị na-ekwu ya, anyị wetara ozi. Ọ bụ ya mere m ji jụọ gị ajụjụ a. It's your consent that I don't give you now. How come everywhere I'm on also some kind of the person that is even there is not even a medical doctor. In fact, there I know I went to only go 900,000 naira teacher from Kano. I have a lady, those 6 ladies aged, teenagers aged. Hamonwa, Ekunia Denwa. The other one I could go 1.5 million naira. These people will cut them now. And the channels came there. And the channel I say channel came there. So what were we going to do? Ịchịkọta ya bụ ihe omume n'oge anyị akụzigo. Asịbụ m na mbụ na akara m ịgwa gị ihe mere ndị dọkịta ji wee gbaa strike na 13 months maka na Maazị Peter Obi kwuru maka ya na ọchịchị ya. Mana oge anyị adịrọ, mana ana m ajụ gị otu ajụjụ n'otu nkeji. 13 months sọsọ. O nwere ọtụtụ ihe o kwuru mere o ji wee mee, bụkwa nke ọ bụghị sọsọ ndị dọkịta. Oge anyị akụzigo dọkụ, anyị ga-enwe gị ụbọchị ọzọ. No, the 13 months are about strike. All the general hospitals in Anambra say we are closed down. Mana ndị mmadụ ka na-anatakwa ọgwụgwọ. Mana ka hapụ nke ahụ na anyị nweta gị ụbọchị ọzọ. Ọ bụ na anyị Dọkụ n'ụbọchị ọzọ anyị na gị ga-anọ. Maka na anyị gwara gị na ọ natara awọdụ, si na ọ bụghị ihe awọdụ, mana e nyere ya best governor. It's a no this thing. Now this thing. Now I've now listed the award we have even won in health. It's on list the award I win. Dọkụ, kedu ihe nwere ike ịgwa ọtụtụ ndị mmadụ na-aga ụlọ ọgwụ na steeti Anambra, ọkachasị dịka unu kwuru si na ọ nwere ọtụtụ bụ n'efu, ọtụtụ bụ nyocha nka. Onye gara ebe ahụ ma ọ bụrụ na ọ nwetaghị ihe unu kwuru, kedu ihe ọ ga-eme na ihe nwere ike ịgwa n'otu nkeji n'oge anyị akụzigo? Question them send the flyers I could you so to advertise too. I pay sister in a hospital. The delivery services is free.
ị ga-eme ọnwa n'efu ngwakwa gị na o nwere onye si Lagos nata kịta jee n'Enugu kwuo mee operation. Even we have done more than almost 8 something cesarean sessions free. Onye nke a na Lagos ka ọ tụtara ime ọ nata n'Enugu Kuja hospital mee operation ụnyaahụ m kupụta nwa nwaanyị ọmụ n'Enugu Kuja ị ga-efe ebe a. Ụfọdụ na anyị bụ we are human beings. So onye enukwa na onwe you have my number now. Onwe I charge for free delivery and free antenatal. That's we are doing 3 things: free antenatal, free medications for the antenatal, and free delivery, including cesarean section. This is first time it's done in Anambra State, and we have had almost we will have almost 7,000 deliveries, more than that, since we started this in August. Onye numero olu ya bụ mana ịma na ị na-ekwugo okwu ụbọchị nta anyị ga-achị n'Owerri Anambra. Onye numero olu ya bụ Dr. Afam Obidike, ọ bụ ya bụ onye Commissioner for Health Anambra State. Daalụ dọkụ, ụbọchị ọzọ anyị na gị ga-enwe. Thank you. God bless you. Daalụ. Ka anyị nabata Maazị Sunday Okechukwu Enyinta si ụlọ ọrụ Kudos Homes. Gbapụ ya ọsọ. Igbo ndị ọma na-ege m ntị, aha m bụ Sunday Okechukwu Enyinta, ụtụtụ amalụ nọ mma. Esi m n'ụlọ ọrụ ndị Kudos Homes Limited. Kudos Homes Limited bụ ụlọ ọrụ n'ụmụama na-ahụ maka ịzụ ala, ire ala mba Lagos, na mba Enugu, mba Ogun steeti na mba Asaba. Oge na-adịghị anya anyị erute ogbe gị, mebi nke gị wa Abia steeti ọ Ebonyi ọ Anambra ọ Imo steeti, ndị Port Harcourt chiaka ọla anyị na-abịa. Mmebido wee gosibe ndị anyị nwa na Lagos anyị nwe nke anyị na-akpọ Kudos Villa. Kudos Villa nọ na Okegwu Ibeju Lekki. Nke ahụ ego ne ka anyị na-ere 11 million naira n'onwe ọsambodo makarịcha na ala nke a na-akpọ Sea of O anọ na-akụ airport nke a na-arụ ọhụụ. So golu ebe ọ bụ na airport nke ịma ama na Lagos agbana ekwena ka nke agbanara gị golu Kudos Villa Okegwu Ibeju Lekki. Nsi ebe abụọ aga m ka anyị nwere Ishiwo Ekpe. Nke Ishiwo Ekpe ahụ ego ne ka anyị na-eri ya 1 million naira. A na-echefukwa na ihe erimeri dị na ọnwa Easter nke a na-achọ ime oge na-adịghị anya, anyị nwe ihe erime ebe ya bụ ọ bụrụ igolo otu plọt ebu ego ofu akpa osikapa, igolo plọt 3 akpa osikapa, ofu ọkụkọ na galọn mmanụ, igolokwanụ plọt 6 ebu ego ofu akpa osikapa, galọn mmanụ, ya na igwe ntụoyi na ọkụkọ ndụ igwe ntụoyi ya ihe na-ekwu maka deep freezer. So gbanya golu na any of our property na ọnwa Easter. Nsi Ishiwo Ekpe pụ aga m nke anyị na-akpọ Kudos Heritage. Kudos Heritage nọ na Omuketu Ekpe ego ne ka anyị na-ere 1.2 million naira nke asa ahịa ọma na-ere onwe ya. Gbanya create a chance ga-aka ihe n'ebe a na-agwa gị a na-arụ ụzọ ya arụ. Ọkwa ihe anyị lelo 350 from 350 ọbanye 400 500 700,000 na ọ nọ 1.2 million na tupu ịghọtakwa ihe na-eme ọgbago 3 million naira. Emesi that na onye anọ ọgwụlọgwụ ego ọkwa investment ka o mee wee na-enyezi ya return. So kpaa akara ekwentị anyị bụ 09059047514 09059047514 ka ruo Agbawa Ikorodu nke a na-ada atọgbu m atọgbu nke anyị na-akpọ Kudos City Agbawa Ikorodu ego ne 1 million naira. And ihe erimeri ndị a anyị nwechakwa na Ishiwo na Omuketu Ekpe nọkwa na Agbawa Ikorodu. Ọgwụ na ịchọghị igo gori afọ no reason ihe ama reason why ji wee na-ego Agbawa emegbambulu onwe ya ka ọ bụ 1 million naira. Ka njelo anyị gbasị na kuluno anyị Igbo ama mma nke anyị nwe n'Odobido Nike a na-akpọ Fairview Estate Odobido Nike, 5 minutes away from Godfrey Okoye University and 15 minutes away from Caritas University and 20 minutes away from Akanebia International Airport. Ala kpọrọ nkụ ka ọbụla ala mmiri ọ bụrụ nke ya bụ igocha ekechọwa millions ya ejiwe na-ekpochi mmiri. A na-enwe ike iruo n'eti na ebe a ige ntị hụ na mkpọkwa university ole ma ole nọkwa na ogbe ahụ ya bụ inwe ike rụọ hostel ebe ọ rụọ hotel ebe ọ rụọ supermarket ihe ọbụla adịghị mma ga-arụ that place ebe magburu onwe ya ka ọ bụ ego ne ka anyị na-eri ya 1.2 million naira. Kpọọ akara ekwentị anyị bụ 09059047514 09059047514. Bịa ka ikene Odobido Nike ka ihe ha na-agwa gị ka ruo mba Asaba anyị nwe Fairview Estate phase 2 na Asaba. Ọ nọ n'ihu Admiralty University 5 minutes away from Coca Johnson na 15 minutes away from Niger Bridge ebe magburu onwe ya ka ọ bụ. Phase 1 agwụla etu aka nsi tigide mkpu izuụka gara aga maka phase 1.